Barabara kabisa mtazamaji, natumai mzima mahali popote ulipo jioni ya leo. Karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Asante sana kwa kukichagua kituo hiki kiwe kituo chako cha habari jioni ya leo. Mengi tumekuandalia kwenye meza hii ya Darubini ya Channel 1, lakini kwanza kabisa pata vidokezo. Wasiwasi ya kubika eneo la Tiati kufuatia agizo la kupelekwa kwa wanajeshi kukomesha visa vya ujangili na wizi wa mifugo. Maafisa wa upelelezi wafika nyumbani kwa Matiang'i kusaka picha za CCTV kufuatia madai kwamba polisi walipanga njama ya kumkamata juma lililopita. The most efficient way of delivering on our health objective is to create a seamless partnership. Na serikali yaahidi kuongeza vishawishi katika sekta ya afya, kuwavutia wawekezaji zaidi na kupiga jeki mpango wa utoaji huduma bora za afya kwa wote. Karibu sasa mtazamaji kwa taarifa hizo na nyinginezo hapa kwenye Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter @KBC Channel 1 @Betty Gatonye, na vile kupitia mtandao wa Facebook KBC Channel 1 TV. Na bila shaka tutakuwa tukifuatilia maoni yako wakati Darubini inasonga mbele. Mimi naitwa Beatrice Gatonye, mtangazaji wa ishara jioni ya leo. Lensa Odingo, karibu. Tuanzie katika eneo la Tiati ambapo wingu la wasiwasi limegubika eneo hilo kufuatia agizo la kupelekwa kwa maafisa wa kijeshi katika maeneo yote yanayokumbwa na kero la wizi wa mifugo. Baadhi ya wakazi waliliambia shirika la utangazaji la Kenya KBC kwamba wanagura makazi yao badala ya kusubiri operesheni ya kuwasaka wahalifu. Aidha, wafanyi biashara wamefunga biashara zao kwa muda kabla ya kuanza kwa operesheni hiyo iliyotangazwa kufuatia msururu wa mashambulizi. Tazama. Uchunguzi uliofanywa na shirika la utangazaji KBC mjini Tiati ulibaini kutanda kwa hofu miongoni mwa wakazi kufuatia agizo la kupelekwa kwa wanajeshi katika sehemu hiyo kukabiliana na wezi sugu wa mifugo. Baadhi ya wafanyabiashara wamefunga maduka yao, huku wahudumu wa matatu wakiondoa magari yao barabarani na wakazi kuhama makazi yao. Ndiyo taswira inayogubika miji hiyo na vitongoji vyake. Hata hivyo, wengine ni wakakamavu na wameapa kusalia na kuendeleza na shughuli zao, japo wameomba operesheni kuendeshwa kwa njia ya kisheria. Tungeomba serikali kwamba kafyu iwe kitu ambayo inatofautisha huyu ni mtu mkora, ama sababu kuna sana watu wanatumia kafyu kwa njia nyingine ya kujifaidisha. So hiyo ndio kitu tungeomba, watafute njia mzuri ya kutusaidia, wafuate mkora, na sisi wale hatuna makosa tufanye biashara zetu, tuendelee na maisha yetu. Kwa hivyo serikali wafanye hima, watafute wakora. Atukatai, hatuna wakora, tuko nao, lakini wako sehemu mbalimbali, hawako town. Mkazi mmoja alisema maisha ni magumu, biashara zimeathirika, hivyo hawangetaka matatizo zaidi. Tukifungiwa sasa kasi saa 11, ndio hiyo tena hii mboga tena hatutajua kama itakuja tena juu wataanza sasa kufunga barabara, tutaanzia wapi? Tutalisha na nini watoto? Si tutahangaika. Ndio tena watoto wanaenda shule, tutalisha na nini? Na ukame sasa hatuna mashamba, hatuna kitu, tutalisha na nini? Kufikia sasa hakuna mtu aliyemakinika na agizo la waziri wa usalama la kurejesha kwa hiari bunduki, huku muda uliowekwa ukielekea kukamilika. Naomba machifu waongee na wananchi, wasingoje paka wapigwe ndio warudishe bunduki. Kama huko na bunduki ambao unajua ni haramu, operation iko na hiyo operation ni real, si ya mchezo. Kwa hivyo ili mtu awe on the right side, tii amri ya serikali, tii agizo ya serikali. Kutoka kaunti ya Turkana, wazee wanataka viongozi wa sehemu hiyo kuwajibika, huku wakisema uongozi mbaya ndio chanzo halisi cha kukithiri kwa wizi wa mifugo. Afunge ile boda ya Uganda na West Pokot, kwa sababu hiyo boda ndio inatoa bunduki wakati sasa operation wanaenda mpaka wapi?
wanaenda Uganda, wanajificha huku, dakika ya mwisho wanarudi na bunduki. Wajeshi waingie, wafuruge, wanyang'anya watu mabunduki, na wakitaka kunyang'anya watu bunduki, sio kunyang'anya watu bunduki, tuwezi nyang'anya. Hizo ng'ombe zimejaa hapo ndio zimebeba bunduki. Tukichana na taarifa hiyo mtazamaji, idara ya upelelezi wa jinai DCI imesema imepata kibali cha kupokea kanda ya video ya CCTV kutoka nyumbani kwake aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i ili kubaini ukweli kuhusiana na tukio la uvamizi wa wiki iliyopita. Kwenye taarifa, mkurugenzi wa idara hiyo Mohamed Amin alisema idara hiyo imepiga hatua kwenye uchunguzi wake kuhusu tukio hilo na kwamba imebainika kwamba hakuna ripoti iliyowasilishwa katika kituo chochote cha polisi kuhusu tukio hilo kufikia sasa. Aidha, idara hiyo imesema baada ya kuchunguza kwa makini picha kwenye video hiyo, hatua za kisheria zitachukuliwa afisa yeyote ambaye huenda alihusika au kwa yeyote aliyetoa habari za uongo kwa umma. Mtazamaji, kufuatia taarifa hiyo, ripota wetu yuko katika makao ama nyumbani kwake aliyekuwa waziri huyo wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i, na atakuwa akituletea taarifa hiyo kwa kina hapo baadaye. Tusonge mbele kwenye masuala mengine. Serikali imeahidi kuongeza vishawishi katika sekta ya afya hapa nchini ili kuwavutia wawekezaji zaidi katika utoaji huduma bora za afya hapa nchini. Rais William Ruto amesema hatua hiyo hatimaye itasaidia kuboresha hali ya maisha ya Wakenya kwa jumla. 70% ya huduma za afya hapa nchini Kenya hutolewa sekta ya umma kupitia Wizara ya Afya na mashirika mengine ya serikali. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, serikali sasa inaazimia kuendeleza ufanisi huo kwa kuimarisha ushirikiano na sekta ya binafsi kwa lengo la kuboresha huduma za afya kwa Wakenya. It is with clarity that I believe the best way to, the most efficient way of delivering on our health objective is to create a seamless partnership. Outstripping the provision of health services and placing a heavy burden on the government health facilities. We are pleased that the new hospital will play a crucial role in helping the government in its efforts to offer high quality and affordable healthcare to all citizens. Akiongea wakati wa ufunguzi rasmi wa hospitali ya AAR kwenye barabara ya Kiambu katika kaunti ya Nairobi, Rais William Ruto aliwahakikishia wawekezaji kujitolea kwa serikali kukuza biashara katika sekta maalum. We intend to turn Kenya into the most attractive destination for healthcare and medical tourism in Africa and possibly globally. I am confident that we can and will achieve our objective because all that is required is the right people and the right investment. Aidha, rais alisema serikali inafanya juhudi kupunguza gharama ya dawa na vifaa vingine vya matibabu. Naam, muungano wa Azimio la Umoja umemwondoa seneta wa Isiolo Fatuma Dulo katika wadhifa wa kiranja wa wachache katika bunge la Seneti katika kile kinachoaminika kuwa mwanzo wa hatua za nidhamu dhidi ya wanachama wake ambao wameamua kuegemea upande wa muungano tawala wa Kenya Kwanza. Muungano huo umempandisha cheo seneta wa Narok Ledama Olikina kuwa kiranja wa wachache, huku seneta wa Nairobi Edwin Sifuna akiwa naibu wake. Mabadiliko hayo hata hivyo yanasubiri kuidhinishwa na spika wa bunge hilo Amason Kingi. Kufuatia ziara ya baadhi ya wabunge wa chama cha ODM pamoja na wabunge 30 wa chama cha Jubilee katika ikulu ya Nairobi, kinara wa Azimio Raila Odinga amechukua hatua za nidhamu dhidi ya wabunge wanaokaidi msimamo wa chama. Na baada ya kumzuia mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor almaarufu Jalang'o kuhudhuria mkutano wa kundi la wabunge wa Azimio wiki iliyopita, ilikuwa zamu ya maseneta. Na baada ya mkutano wa maseneta wa chama cha ODM ulioandaliwa Jumatano alasiri, Raila alitangaza kuondolewa kwa seneta wa Isiolo Fatuma Dulo kutoka wadhifa wa kiranja wa wachache. The minority leader is Honorable Stewart Mazayo, deputed by Honorable Senator Enoch Wambua from Kitui,
The whip is Honorable Ledama Olekina, deputized by Honorable Edwin Sifuna. Raila anadai lazima hakishe kuna nidhamu chamani anapopigania haki katika uchaguzi. Kenyans must defend electoral justice. People fought for a long time to bring multi-party back to this country, and they are not going to surrender that again and take this country back to the dark days of single-party dictatorship. Waziri mkuu huyo wa zamani amepanga mikutano kadhaa wikendi ijayo katika miji ya Kisii na Kisumu, ikiwa ni pamoja na maombi ya nje ya ofisi za tume ya uchaguzi jijini Nairobi. John Jacob Kuria, Darubini. Na mtazamaji, taarifa yake John Jacob Kuria inatutamatishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Kwa sasa naelekea kwenye mapumziko. Nikirejea ni taarifa zaidi, usiende mbali. I think the whole of the thinking part of Africa will wish to join me in paying tribute to these two distinguished African leaders on the work that they have done today. There is no doubt at all that without their leadership, willingness, desire, and indeed leadership in this task today, we as a conference might not have met with so much success. After the conclusion of an impressive Athletics Kenya Cross-Country Championships, Team Kenya now sets her sight on the 44th edition of the Global Showpiece, the World Athletics Cross-Country Championships Bathurst 23 in Australia. Lined up for the titles is Kenya's contingent of 30 world beaters, ready to contest with more than 550 athletes from over 60 nations. Enjoy these spectacular races from Bathurst, Australia on Saturday, 18 February 2023, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. I got you floating in the river, don't drown. You about to make my love come down. See all the little good things you do, they make me no. I guess that's for me to give up. Kissed by the sun, love to love ya. In a Rastaman party, and chalice we boom, chalice we lit. In a Rastaman party, knock, on heaven's door, boy. They give them where them want, yes we give them. They give them where them want, yes we give them. Commanding wife, she wants to destroy my life. Oh, my commanding wife, she wants to destroy my life. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124.
Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kama nilivyokueleza hapo awali, idara ya upelelezi wa jinai DCI sasa inasema kwamba imepata kibali cha kupokea kanda ya video ya CCTV kutoka nyumbani kwake aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i ili kubaini ukweli kuhusiana na tukio la uvamizi wa wiki iliyopita. Na kwa sasa mtazamaji, ningependa tuungane na ripota wetu ambaye yuko nyumbani kwa waziri huyo wa zamani Dr. Fred Matiang'i na kutuletea picha kamili ya jinsi mambo yalivyo katika eneo hilo. Khalid, mambo yako vipi hapo nyumbani kwa Bwana Matiang'i? Naam, shukran sana Beatrice. Gatonye Ngetichi kwa studioni, tunakuja moja kwa moja kutoka makazi ya aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i, ambapo hii leo maafisa wa polisi kutoka kitengo tofauti hii leo wamekuja katika makazi haya na kuvamia makazi haya. Tulipata kuongea na wakili wa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i, wakili Dunstan Omari, na alithibitisha kwamba maafisa hao walifika hapa na vunja tu lango kuu ya makazi ya aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa Daktari Fred Matiang'i. Wakili alituambia pia maafisa hao wameonekana walikuwa wanataka kuingia katika makazi yake ndani ya chumba yake na kupata madai ambayo inasemekana kuwa zile picha za CCTV kamera. Ni swala ambalo tulikuwa tunalifuatilia mpaka kwa sasa, na masaa machache zilizopita tumeona kuwa kiongozi wa muungano wa Azimio la One Kenya Alliance na pia aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga amefika katika makazi haya, na sasa ameingia katika makazi ya aliyekuwa waziri wa kitaifa wa usalama wa kitaifa Daktari Fred Matiang'i, na baadaye tu tunatarajia angalau atupatie tu ni nini angependa kuyasema siku ya leo. Ni hayo tu ndio tu, na bado tunaifuatilia tu ni nini hasa kimejiri katika makazi haya ya aliyekuwa waziri wa kitaifa, waziri wa usalama wa kitaifa Daktari Fred Matiang'i. Kwa sasa ni taarifa hiyo ndio tumekuwa tumekupikia wakati huu. Tutakuwa tunalifuatilia na kukupatia taarifa pindi tu zitakapochipuka. Kwako Beatrice Gatonye Ngetichi. Shukran mwenzangu kwa taarifa hiyo. Kama alivyosema mwenzangu, tayari maafisa wa DCI wamefika nyumbani kwake aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiang'i kufuatilia swala la picha za CCTV kamera, ambapo wanasema kwamba tayari wamepewa idhini kuweza kupata picha hizo. Tukisalia kwenye swala hilo mtazamaji, sasa tuelekee mahakamani, ambapo mahakama ya Milimani imekataa kuagiza kampuni mbili kukabidhi picha za kamera za CCTV kwa idara ya upelelezi wa jinai kuhusiana na kisa kilichojiri nyumbani kwa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i. Hakimu mkuu mwandamizi Wandie Nyamo alisema ombi la idara ya DCI lingeweza tu kujadiliwa ikiwa wahusika wote wangepokea stakabadhi kuhusu swala hilo na pia kufika mahakamani ili kuwezesha mahakama kutoa uamuzi wa busara. Za Boben Morgan na ile ya AMSEC hazitalazimishwa kutoa picha za video za kile kilichojiri mapema mwezi huu. Kampuni za ulinzi za Boben Morgan na ile ya AMSEC hazitalazimishwa kutoa picha za video za kile kilichojiri mapema mwezi huu nyumbani kwake aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i hadi pande zote husika zitakapofahamishwa. Mawakili wa Matiang'i wamewaambia wanahabari katika mahakama ya Milimani kwamba idara ya upelelezi wa jinai sharti ifuate sheria inapowasilisha ombi kama hilo. We are not objecting to the CCTV footages being handed over, but within the law. The Data Protection Act is very clear. We will be required to be served. Walisema ombi lililowasilishwa na idara ya DCI chini ya sheria ya wizi wa mabavu ni kinyume cha sheria kwa vile ombi kama hilo tayari lilikuwa limetangazwa kuwa kinyume cha katiba na mahakama kuu. One of the investigating officer alleges that there was an attempted robbery at the house of the former CS, and that is the reason they are using to persuade the Honorable Court to grant them these orders. The High Court
has in a previous occasion declared that section 297, which outlawed attempted robbery with violence, and declared it as to be unconstitutional. Waziri huyo wa zamani amesisitiza kwamba hakuna wizi wa mabavu uliotekelezwa nyumbani kwake tarehe 8 mwezi huu na kwamba uvamizi uliotekelezwa nyumbani kwake ulipangwa na polisi. Bentroy Njue, Darubini. Na mtazamaji, sasa tuangazie za biashara. Mwenzangu Isaac Lemoka almaarufu @Lemoka yuko upande ule mwingine, atakuwa akikuletea zile za viwanjani. Na kisha baadaye tujifunze lugha ishara. Simu ya kwanza ya rununu iliyoundwa humu nchini itauzwa kwa shilingi 5,000. Serikali imesema ujenzi wa kiwanda cha kuunda rununu hiyo inayosubiriwa kwa hamu kubwa hapa nchini umeingia awamu ya mwisho na uzinduzi wa kiwanda hicho utafanyika miezi 6 ijayo. Waziri wa Habari, Mawasiliano, Uchumi na Uchumi wa Dijitali Eliud Owalo amesema rununu hiyo ya bei nafuu itasaidia kufanikisha azma ya kutoa huduma za serikali kielektroniki na kuongeza idadi ya umiliki wa simu za rununu humu nchini. Wazo la Kenya kujiundia simu ya rununu lilitolewa miaka 10 iliyopita, lakini mradi huo ulichelewa kutokana na uhaba wa pesa. Tazama. Kenya ambayo inafahamika kuwa kitovu cha teknolojia ya kutekeleza shughuli za kifedha kupitia rununu pia imetambuliwa kuwa kitovu cha ubunifu barani Afrika, jambo ambalo limeiweka nchi hii kwenye ramani ya dunia katika nyanja ya ubunifu. Na ili kusalia katika nafasi hiyo, mwaka uliopita Kenya ilizindua mpango mahsusi wa miaka 10 wa kuimarisha uwekezaji katika muundo msingi wa kiteknolojia, utunzi wa data, uimarishaji mfumo wa dijitali, ubunifu na kuratibu sera na sheria kuhusu sekta hiyo. We've had several engagements in the last few weeks with the private sector. First on the digital superhighway, we've had discussions with all the players who are involved in building the infrastructure and see how we can bring synergy in that sector. We then also need to empower both the people working in government but also our citizens to be able to access these services. Bunge alipofungua kongamano la 12 kuhusu teknolojia, waziri wa Habari, Mawasiliano na Uchumi Dijitali Eliud Owalo amesema Kenya imeingia katika awamu ya mwisho ya kujenga kiwanda cha kuunda simu ya kwanza ya rununu humu nchini kwa minajili ya kuimarisha mawasiliano ya kidijitali. Owalo pia amehimiza sekta ya kibinafsi kuwekeza katika mradi wa uwekaji kebo za mawasiliano ya rununu katika eneo la ukubwa wa kilomita 1,100 kufanikisha juhudi za kuafikia uchumi dijitali. It is advisable that as government we will only undertake 52% of that. The remaining 48% has to be rolled out by the private sector. Akiongea kwenye kongamano la mwaka huu kuhusu uwekezaji katika teknolojia ya mawasiliano, Owalo alisema serikali inanuia kuhamisha huduma zote umma kwenye mfumo wa dijitali kufikia mwezi Juni mwaka huu. Maudhui ya kongamano la mwaka huu ni fursa endelevu, kuhimiza uwiano katika serikali na sekta ya kibinafsi ili kupiga jeki uchumi dijitali. And based on feasibility studies that have been undertaken, we envisage that we should be able to have locally produced smart enabled telephones at a cost of about $40 per unit. Ni matumaini kwamba kongamano la mwaka huu litatoa mapendekezo kuhusu jinsi teknolojia ya habari na mawasiliano itakavyosaidia Kenya kuafikia ajenda ya mabadiliko ya kidijitali kuambatana na malengo ya ruwaza ya mwaka 2030 pamoja na mkakati mahsusi wa kidijitali wa mwaka 2022-2032. Enjoy a selection of the best. Regina Ray and Tingazi. Bado jamwambia unamlike. Mrealize jamwachilia mkono kutoka nikuje hapa. Love blossoms in Mexico with the trio sisters in Las Bandidas. I beg you, please don't go. I want you to be the happiest man in the world with a woman who appreciates and respects you. An array of music rave. Make me lie when I don't want to. Blues. You are my everything.
vocal jams. And we sit to chat with Adhiambo. I can't even tell whether you're looking at me, seeing me. With the Louis Vuitton. Classic comedy. Makono too. Say that again. Enjoy the Divas programming this February only on KBC Channel 1. Kenya's watching. This is Melena's earring, and you will explain to me what the heck Melena's earring is doing in your house and exactly how it got here. What's the matter, Olicario? Can't I go out to the garden? I didn't say that. They made you believe something that wasn't true to hurt me. Let me take a wild guess who did it. Fabiola. And Mrs. Melena? She must be as beautiful as always, right? Oh, great, you found it. I'm really happy, Fabiola. I thought I had lost it. Now explain to me what that piece of trash was doing in Alonso's house. After the conclusion of an impressive Athletics Kenya Cross-Country Championships, Team Kenya now sets her sight on the 44th edition of the Global Showpiece, the World Athletics Cross-Country Championships Bathurst 23 in Australia. Lined up for the titles is Kenya's contingent of 30 world beaters, ready to contest with more than 550 athletes from over 60 nations. Enjoy these spectacular races from Bathurst, Australia on Saturday, 18 February 2023, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu tena sana katika Darubini Michezo. Mimi ni Lemoka. Timu ya Kisumu Lakers ilijipatia ushindi wake wa pili katika mashindano ya hockey ya Mozart Bet ya kuwania ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika baada ya kuishinda Ghana Army Ladies mabao mawili kwa sufuri katika uwanja wa City Park hapa jijini Nairobi. Lakers iliyomaliza ya tatu katika ligi kuu ya wanawake msimu uliopita ilijipatia ushindi wa bwerere kwenye mechi yao ya kwanza jana dhidi ya Kada Queens baada ya timu hiyo ya Nigeria kukosa kufika uwanjani. Mshambulizi na nahodha wa Kisumu Lakers Alice Owiti alifunga bao la kwanza katika robo ya kwanza ya mechi hiyo, kisha Aurelia Atieno akaongeza bao la pili katika dakika 42 kwenye uwanja wa City Park hapa Nairobi. Motivation yetu ni ili tucheze hada, tuchukue hii tutoke hapa with the trophy or the medal, ili at least jina yetu ijulikane, ndio at least mtu Samuel wishes from outside anaweza jaribu kuchip in ili asaidie timu yetu. Timu sasa imepata nguvu kiasi, kwa maana wale wangetarajia wasumbue ndio wao wamewachapa, wamewalaza 2-0, na yeye imenipatia furaha sana kama maybe kind of tiredness. Playing 2 matches and then playing today is a bit stressful, so we are just adjusting to it. We have 2 matches. We know we are going to crash all. So at the end of the day, we will lead the table. Not problem. We don't have a problem at all. We have played all the biggest team. Kwenye mechi nyingine, timu ya wanawake ya chuo kikuu cha Strathmore na timu ya wanaume ya Western Jaguars zilijipatia ushindi wa bwerere dhidi ya timu za Kada Queens na Kada Stars za Nigeria mtawalia. Nigeria iliziondoa timu hizo mbili katika mashindano hayo jana kutokana na kile ilichokitaja kuwa ukosefu wa fedha. Wakati huo Kenya Police ilifungwa mabao 5-4 na Shakia ya Egypt licha ya kufanya mashambulizi makali katika robo ya mwisho kwenye mechi iliyochezwa katika uwanja wa Sikh Union. Makala ya mwaka huu ya mashindano ya mchezo wa hockey ya Mozart Bet ya kuwania taji ya kilabu bingwa barani Afrika yatakamilika Jumapili hii baada ya juma moja ya mashindano makali. Na tukiachana na hayo basi tuangazie taarifa inayohusiana na raga ambapo
naarifiwa mchezaji Branson Madigu wa klabu cha raga cha Homeboys ataichezea timu ya taifa ya Shujaa kwa mara ya kwanza kabisa watakapokuwa wanakwenda huko Los Angeles tarehe 25 na tarehe 26 katika msururu huo wa Los Angeles. Mchezaji huyo Branson Madigu wa klabu cha Homeboys ndiye mchezaji pekee mpya aliyejumuishwa kwenye kikosi hicho cha wachezaji 13. Kenya itashiriki katika mkondo wa Los Angeles tarehe 25 na 26 mwezi huu, kisha isafiri kwenda Vancouver, Canada tarehe 3 hadi 5 mwezi Machi. Kumbuka Shujaa inanuia kuandikisha matokeo bora kwenye mikondo hiyo baada ya kuzoa alama 21 kwenye mikondo mitano ya mwanzo msimu huu. New Zealand inaongoza msururu huo kwa alama 85, alama 9 mbele ya Afrika ya Kusini inayoshikilia nafasi ya pili. Hong Kong inavuta mkia kwa alama 1 pekee. Na kwa taarifa hiyo basi tunafika mwisho wa Darubini Michezo usiku wa leo. Mengi sana itakuwa nakujia mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kiingereza. Shukrani sana kwa muda wako. Tufanye vivi hivi tena hiyo kesho muda na wasaa kama wa leo. Na kuregesha kwake Beatrice Gatonye. Mimi ni @lemoka na nimetoka. Asante @lemoka, ingawaje ingekuwa yani kwa uwezo wangu ungeketi hapo hapo ama ungesimama papo hapo tuingie darasani. Na hivi leo mtazamaji mwenzangu, mtazamaji, kabla ya kufunga Darubini ya Channel 1 naarifiwa na mwelekezi wangu tayari kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga ambaye tayari amefika katika makao ama nyumbani kwake aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i. Nazungumza, naomba tafadhali tusikize. In spite of the fact that they did not get an order from the court. But most importantly is that these police are operating very much like in the Nyayo times. They say that the more the things change, the more they remain the same. We are seeing actually a reinvention of Nyayo era here. Police acting with impunity. And actually it's been supported by the Directorate of Public Prosecution. I think that the DPP should be waiting for the police to carry out investigations and then take evidence to the DPP, which then he should examine and see if this merits prosecution. But in a situation where the office of DPP is working again with the police in doing investigations is actually untenable. But what we want to say is that we are actually going back to a police state as a country. I don't think that Fred Matiang'i need to be treated as a criminal in this country. Remember, they say that, they are investigating, I don't know, a case of land in Baraka, but they are not reached a stage where they required Matiang'i to record a statement. That's what they said the other time. What is the urgency over this issue? Why should somebody who has been in charge of internal security in a country just 6 months ago be seen as a very big criminal who should be prosecuted? This is actually persecution. But to add insult to injury, another matter. Just today, you've also seen a case where police again are being used to try to interfere to actually with a political party. You know that some other members of a party, Jubilee, actually defected to Kenya Kwanza. And they say that they are no longer going to be part of Azimio coalition. And then now the same people went and said that they are taking over. They sent letters to Registrar of Political Parties. The Registrar of Political Parties just wrote, say that according to her, the meeting was properly convened.
But that matter itself has not yet been concluded because the other party, the official, the bona fide officials of the party have not been given a chance to be heard. But today, the police officers went with these people and invaded the headquarters of Jubilee Party and they took over the offices there. Meaning that actually they're trying to destroy Jubilee so that Jubilee can be consumed by Kenya Kwanza. This is basically an intention of taking this country back to a single-party dictatorship. This is what we are seeing here. That they want to undermine the opposition, kill the opposition, so that they create one monolith, Mama na Baba. This is basically where we're going to. And this country is in serious danger of starting back to a single-party dictatorship. Thank you very much. Have you been able to talk to Fred Matiang'i, and is he safe? I've not talked to Fred. I'm going to try to reach him later on after this. I'm going to try to reach him after this, but I want him to actually stand strong. We've seen these things before. We've traveled this road before. Ultimately, the will of the people of Kenya will prevail. Where we are going through some very uncharted waters. Vijana chapakazi wenye nguvu za ziada. My youth, uko na talent ya kusing, spoken word, kucompose jingles ama any other unexploited artistic talent. Gava through Ministry of Information, Communication and the Digital Economy na KBC sasa wamekama up na project ya kupromote usanii called Studio Mashinani. Hizi ni studios ziko grassroots and they are fitted with high quality